നാളെ ലൈവ് കളിക്കും. ലൈവ് 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 തൊണ്ടക്കാ അറിഞ്ഞോ? അപ്പല്ലേ ഹലാത്ത് പഹിരികളെ ഇല്ലാത്ത ജാതി പബ്ലിസിറ്റി പബ്ലിസിറ്റി. ഇന്നലെ നമ്മളെ പെനാൽറ്റി സേവ് ചെയ്ത് ഉളുപ്പില്ലാത്ത കീപ്പറാട്ടത്. സേവ് അല്ല മോനെ. I'm look it, guys. I'm look it. I'm look it. ജസുമോനെ മുത്തേ എന്തെല്ലാണ് ഈ കൽബേ. പറഞ്ഞോട് തുറന്നു പറഞ്ഞോട്ടോ, സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞോ. ഗോളടിച്ചു മോനെ, ഗോളടിച്ചു. അയ്യവാ നല്ല ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ മക്കളെ. പറഞ്ഞൂടി മക്കളെ. സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണുള്ളൂ കേട്ടോ. കുറച്ച് ദിവസം അതിലെ ഇട്ടിട്ട് സുഖമില്ലേനു. ഇപ്പോൾ ആക്കായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും നമ്മള് ലൈവ് ഇട്ടേക്കാം. ഏത് അരെടുങ്ങാറാക്കില്ല നമ്മളെ. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ടെക്ക് പെട്ടെന്ന് എറിയും കേട്ടോ. ചാടി പെട്ടെന്ന് സമയം കുറവാ. ഡിവിഷനൊക്കെ പക്കാ മുമ്പലാട്ടോ. എന്നിട്ട് ഉഷാക്ക അതാ സെറ്റ്. അതാണല്ലേ എൻ്റെ അപ്പുറം കളിച്ചിട്ടാക്കുക ബാക്കിയുള്ള കളികളൊക്കെ അല്ലേ. അതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. പെട്ടെന്ന് കയറിക്കാവോ. അല്ലാണ്ടില്ല സമയം കിട്ടി മോനെ. നമുക്ക് മുതലിനെ കിട്ടി. ശരിയായ സാധനം കിട്ടി. എന്താ കാറല്ലേ പറഞ്ഞൂടി. ഏതാണ് ബുക്ക്? ഇവിടെ പുതിയ നോട്ടാ. ഞാൻ ഒരു നോട്ട് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ നാളെ. ഡോറടിച്ചാളെ നല്ല അടിച്ചാളെ. ഒന്ന് കൊണ്ടില്ല. ലക്കി അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളു മുത്തേ. നമ്മളങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തില്ല. അടുത്ത ആരാ കയറി? സോക്സി. ഇതാര്? ദിസ് ഈസ് യു ബ്രോ. ദിസ് ഈസ് യു. ടെൽ മീ. റബ്ബ് ആരോ കേറിയിട്ടു. ഇതാണ് ഞാൻ പറയണേ. അവിടെ ലൈവ് ഇട്ടാൻ നേരമില്ലടാ കേറാന്. ഇതാ ഫ്രണ്ട്ലിയാ കളിക്കാത്ത ഈ ചാറ്റിലുള്ള ആൾക്കാര്. ഞാനാണ്. ആ ഓക്കെ സമാധാനായി. അവിടെ കൂടുതൽ സീൻ എന്താ അറിയോ? ഈ ചാറ്റിലുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്താ അറിയോ? ചാറ്റിലുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെ കയറാൻ കഴിയില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് ഗോളടിച്ച് കയറടാ.
ചാറ്റിൽ കാണൂല്ല, റൂമിലുണ്ടാവും ചെയ്യും ചിലവർ. കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലവർ ചാറ്റിൽ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ലൈവ് കണ്ടിരുന്ന് കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഒരിക്കൽ കയറാൻ കഴിയൂല, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ കയറും. അത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ കേട്ടോ. അത് ഫീൽ ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഫീൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ. അല്ല റെഡോ? വേണ്ട 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 വേണ്ട. അലാക്കിലെ റെഡ്. മോനെ ശിവശങ്കരനെ പോരിങ്ങോട്ട്. കളിക്കല്ല അങ്ങോട്ട്. അയ്യവാ പോട്ടെ. ലെറ്റ്സ് ഗോ മക്കളെ. വേവേ ലൈക്ക് അടിച്ചുകൂടി കിട്ടോ. സൈഡിൽ കൂടെ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിക്കോട്ടെ മോനെ. റെഡി അടിച്ചുകൂടെ മോനെ. പുഷാക്കാളാണ്, അലാക്കിലെ പുഷ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. എന്റെ കട്ടൊക്കെ പൊന്തിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ മെല്ലിയൊട്ടിട്ടെ 6 പാക്ക് ഒക്കെ പൊന്തി വന്നിക്കണ്. വല്ലാത്ത 6 പാക്ക്. അപ്പോ കട്ട ഇങ്ങനെ തൊട്ടുമ്പോ ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയണ്. അങ്ങോട്ട് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഓയിലൊന്നും അടിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ. ഓയിലും ഇല്ല, ഷുഗറും ഇല്ല. റോക്സി സെഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. സ്പീഡ് കുറവാണ്, അതാ നല്ലത്. ഫോൺ ഇറ്റാലും വേണ്ടിയില്ല, സുഖമില്ലാത്ത. അല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കണ്ട മോനെ. കേറി എടുക്കാറില്ല കളി. അതന്നെ കളിക്കാക്ക പഠിപ്പിച്ചിരിക്കും. എന്നാ എടാ തെറ്റി. എടാ ഹലാക്ക് ഹലാക്ക്. ലാഗ് നോക്കടത്. എന്താണ്ടാ നെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ. എന്തിനാ പിന്നെ ഈ വൈഫൈയിൽ ഞാൻ വെച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്. ഇനിയും നല്ല മൊബൈൽ ഡാറ്റയാണ്. ഹരികളെ കൊടുക്ക് പന്തങ്ങോട്ടേക്ക്. നീട്ടി നീട്ടി കൊടുക്ക്. കാണട്ടെ കാക്ക. എന്നാ ലോ സ്ക്രീമർ. ഓ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. ഈ നെറ്റ് മുമ്പിക്കണട്ടോ ശരിയായ സീന്. നെറ്റിനെ നമ്മൾ കുറെ കളി അങ്ങനെ തന്നെ ജയിക്കാം. ഇത് നെറ്റും ഇല്ല നല്ലൊരു. അല്ലാത്ത ഹലാക്കിലെ കളി. ഹെഡ് കിട്ടൂടെ പുറത്തേക്ക്. വല്ലാത്ത അവസ്ഥ റബ്ബേ. വേറെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കല്ല ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ. അയ്യോ ഷണ്ണിങ് പാസ്. ന്യൂണോ മെൻഡസ്. ഓക്കെ ത്രൂ ബോൾ. അയ്യേ മോനെ. ബാക്കോട്ടേക്ക് വലിയ മോനെ. കൊടുക്ക് കൊടുക്ക് പന്ത് കൊടുക്ക്. ഓട്ട് 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 ഓട്ട്. എടാ അവിടെ പുടിച്ചോടോ അവനെ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷീണ പാസ്സാട്ടോ. പാസ് തീരെ പോരാ. അപ്പീന്നല്ലോ പറയാ. അയ്യോ 1-2 എന്റെ 1-2 സീനാ. എടാ സ്പേസ് ആയടാ. ഹലാക്കിന്റെ സ്പേസ്. സ്പേസ് കിട്ടിയത് നോക്കടാ. അവിടെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അല്ലേ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് പമ്പരം കറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ. മോനെ കേറി വാ മോനെ. എന്താ കളിക്കണ്. കാക്കന്റെ മക്കളെല്ലാം കളി മറന്നു വയ്ക്കണേ. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ. പുതിയൊരു പ്ലെയറിനെ കിട്ടിയാൽ ഫസ്റ്റ് 2-3 തോൽവിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സെറ്റായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഇവരെ ഇങ്ങനെ 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 ഡിങ്ങേറാക്കി കളിക്കും. മുത്ത് മണികളെ കളിക്ക്. ചാടി ചാടി കളിക്ക്. കൊടുത്തൂടെ. ഓടൂട് ഓടൂട്. ഓടണില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഓട്ടം കുറവാ. പന്ത് തരുന്നില്ലല്ലോ ഹിമാർ ചെങ്ങായിഷ്ട. ഇപ്പൊ ഫോർമേഷനൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ. വലിയ മതി. കൊടുത്തൂറ 1 ടച്ച് പാസ് ഒക്കെ എന്തിനു തന്നാണ് ഈ മരിയെ. ഓഫ്സൈഡല്ലേ? എന്താ ഞാൻ കാട്ടുന്ന റബ്ബേ. ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ മിക്കവാറും തോക്കും. പത്ത് ദിവസം ശോകം ആവുന്നുണ്ട്.
അയ്യോ നോ സ്ക്രീമർ വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ടൊരു ഗുണമില്ല കേട്ടോ, എന്നാലും തെറ്റില്ല. ഹെഡ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടാളെ. ഈ അഗ്ഗാറൊക്കെ എന്തിനാ റബ്ബ് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നേ? ആകെ 150 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളു. കൂട്ടൊക്കെ പിന്നെ ഹെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓടെ ഗോളാവാനാ? ആരാ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു? അല്ലാക്കിന്റെ മെസ്സേജ്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടോക്കാം. കളിക്ക് മോനെ കളിക്ക്, ഗോളടിക്കണമെങ്കിൽ. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. And so the action is resumed. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. നമ്മളെ മോൻ തന്നെ വേണം കേട്ടോ. അഗ്വേറോ എങ്ങനെ ഉണ്ടടാ ന്യൂ ബ്ലിഡ്സ്? കുഴപ്പമില്ല, വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഇതില്ല, എന്നാലും തെറ്റില്ല. നോ സ്ക്രീമർ അങ്ങോട്ട് വല്ലാണ്ട് ഒരു രസമില്ല കേട്ടോ. നോ സ്ക്രീമർ അവൻ്റെ വല്ലാണ്ട് രസമില്ല. ഐ വയർ ഗോൾ സെറ്റ് സാധനം. ആരെങ്കിലൊക്കെ എടുത്ത് തട്ടി കൊടുക്കണം. നെറ്റ് എന്തിനാണ് ഇവരിങ്ങനെ കട്ടാക്കണത്? അതാക്കിന്റെ നെറ്റ് പോക്കാണിത്, വെറുപ്പീര്. ഫസ്റ്റ് കളി കേട്ടോ, നല്ല മണ്ടൻ കളി ഉണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ. നോക്കുന്ന ഗോൾ ഇപ്പം കിട്ടും. ക്ലിയർ അടിച്ചാൾ മോനെ. ക്ലിയർ അല്ല അടിച്ച് ഗോള് കിട്ടി. അലാക്കിന്റെ ഇട്ട്. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? This is Aguero. ബ്ലിഡ്സ് അടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലടാ, ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അതാണ്. അടിച്ചാ ബാറട്ടും ചെയ്യും, അടിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല. They're going to need to see much more of this ball. Nagatomo is one of the key ingredients in the team's attack. Nagatomo. ഇതിട്ട് കളിച്ചോ? And he's managed to get free. Raul. And this is Shevchenko. Look at the ഫൗള്. അതൊന്നുമില്ലട്ടെ ഈ കളിയില്. ദയം ഗുണമൊന്നുമില്ല ഈ കളിയില്. ഹലാക്ക് എടുക്കല്ല മോനെ, അതൊന്നും മോനെ. എന്താ കളിക്കണ ഒക്കെ അവന്റെ കാൽമലേക്ക്. അവന്റെ കാൽമേൽ ബോളെ തൊട്ടിച്ചു കൊടുത്താരടാ. ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഈ ബാർമേൽ കൊള്ളിക്കാൻ ഒരു ബെസ്റ്റാ. ബാർമ തട്ടിച്ച ഗോളാക്കണതല്ലേ. എടാ കൊടുക്കട ബോള്. ഹലാക്കിന്റെ മിസ്പാസ് നോക്കിത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്കാ തട്ടി കൊടുക്കണേ. ഗെയിം കളിക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞപ്പോ നല്ല ചടപ്പുണ്ട്. മേസൊന്നും ഓടണില്ല, ഓട്ടം കുറവാ. പാസൊന്നും പോണില്ലല്ലോ. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet. So there's the shot. Keeper save ചെയ്തു മോനെ. To recover this. That was superb goalkeeping. Forlan actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 2 then. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഗോളും കിട്ടോ? ഓടൂടെ ആരെങ്കിലും. അവിടെ പന്ത് കൊടുക്കട കനത്തില്. കൊടുക്കട മോനെ.
Not too much more here than seeing out time, and What do you want? time is very nearly seen out. Great, and the shots! Halak കളി പൊട്ടി. And collective relief etched on the faces of the defenders. Well, it wasn't the best pass, was it? The opponent. ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. A game of margins of thrills, the sort of game that is a great advertisement for our sport. ഫൈനലി കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമല്ലേ ജയിച്ചത്. ഞാൻ കളി നല്ല ഫോം ഔട്ടാടാ, നല്ല രീതിക്ക് ഫോം ഔട്ട്. എനിക്ക് തീരെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. കളി നല്ല ശോകം കളിയാ. ബാക്ക് ടു ഡിവിഷൻ. ഫോർമേഷനൊന്നും എനിക്ക് തീരെ പറ്റില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനിപ്പോ കളി കുറവാണ്. ഇപ്പോ എന്താണ് കളിക്കുമ്പോഴും ഈ കളി കൊനാമി പിന്നെ തോപ്പിക്കും. കൊനാമി എടുക്ക ഭയങ്കര ശോകാടാ, ഒന്നും ഗോളാക്കൂല. നമ്മള് വെറുതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കും, ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുമ്പിക്കും. അവിടെ ഞാൻ ഈ സീസൺ തുടങ്ങിയപ്പോ നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നാണ്. പിന്നെന്താ അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് ഫുള്ള് ഫോം ഔട്ടായി, നല്ല രീതിക്ക് ഫോം ഔട്ടായി. ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്ലി നമുക്ക് അടുത്ത മാച്ച് കളിക്കാം. അടുത്ത മാച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 10 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തന്നാൽ മതി. 10 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പം കളിക്കാം. അവിടെ എൻ്റെ ഏകദേശം എൻ്റെ അതേ റേഞ്ചുള്ള ഒപ്പമല്ലോ. നെറ്റ് സിഗ്നലും കുറവാണ്. 3 സിഗ്നലാണുള്ളത്. അല്ലാ, ഹലാക്കിന്റെ ടീം ഇത് നോക്ക്, വല്ലാത്ത ജാതി ടീമാട്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന്. എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ജയിക്കോ റബ്ബേ. എൻ്റെ പ്ലേസ് വിചാരിക്കണോ, ഒന്ന് വിചാരിച്ച് കളിച്ചാണ്ടല്ലോ ആരും എടുത്തെത്തൂല. നല്ലോണം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ആഞ്ഞ് കളിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ പ്ലേസ്. വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഗുള്ളിറ്റിനാണെനിക്ക് പേടി. ഗുള്ളിറ്റും ഏറ്റവും മെസ്സി, ഇതൊരു 3 ആള് സീനാണ്. ക്രൈഫിഫിന് ആ കാർഡ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ്. മറ്റേ കാർഡ് സീന് 108 നെതർലാൻഡിന്റെ. ഹലാക്കിലെ സ്പീഡും ഇന്ത്യാലും വീയൂല. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഉണ്ട്, നല്ലോണം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute. സത്യോ അവിടെ ഇരിക്കണ്ട, മറ്റേ ഇത് സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കണല്ലേ, സ്റ്റെക്കായി നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് 2x ആയിട്ട് കാണിക്കണേ ആ സീനുണ്ട്. എൻ്റെ ലൈവ് തന്നെ ചില ലൈവ് നോക്കിയാൽ കാണാം, അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കൂ, പെട്ടെന്ന് ഒരു 2xലൊരു പോക്കാ. നമ്മള് വീഡിയോ ഒക്കെ 2x ഇടൂലേ, അതേമാതിരി അല്ലേ. നല്ല സാധനം ഉദ്ദേശിച്ച്. ആ സാധനം എനിക്ക് എടുക്കട്ടിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് റബ്ബേ. എടാ അത് അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു, കൊണ്ട് ഡാഷ് അറിയാണ്ട് യൂസ് ചെയ്തു. ഓഫ്സൈഡല്ലെങ്കിൽ നല്ല കേളിട്ടാ മതി. ആ 2x സീനാട്ടോ, സത്യം പറയാലോ, ബാഡാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഏതെന്ന് പറയാം, നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന കാലൊക്കെ ഫോണൊക്കെ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് പൊളിക്കാനുള്ള ഒരു ദേഷ്യമുണ്ട്. അതെടുക്ക് വന്നു പറയാലോ, ഫോൺ എറിഞ്ഞ് പൊളിക്കാനുള്ള ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നിക്കണെനിക്ക്. അല്ലാ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് കിട്ടീനടാ. എന്തായാലും കിട്ടാനുള്ള പോക്കാ തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ പ്ലേസിന് ആക്സിലറേഷൻ തീരെ പിടിക്കാനില്ലടാ. ഇവര് ഭയങ്കര സ്പീഡ്.
Manchester United are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Oh, this looks sharp. Aguero! ഓ റബ്ബേ, ലാസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ കുറെ ബ്ലിഡ്സ് മിസ് ആയിക്കണല്ലേ. ആടാ ഒന്ന് ബാറട്ടിയടാ, അതാണ് മെയിൻ സീൻ. ഈ ബ്ലിഡ്സിന്റെ മെയിൻ സീൻ അതാ, ബാറട്ടു. ഫോൺ കവറിലാണ് തീർക്കണത്, നന്നായി. ഫോൺ കവറുള്ളതല്ല, ഇതിന് ഫോൺ കവറും ഇല്ല. ഞാൻ ഫോൺ മേലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തീർക്കല്. ആ ദേഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ലടാ. സത്യം പറഞ്ഞ നമുക്ക് അറിയില്ല. ആ ദേഷ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു. അത്രയും നമ്മള് എന്തായാലും അത്രയും നേരം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആ സാധനം പോകുമ്പോളേ, ഇല്ലെങ്കിലേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ കളിക്കണം. ഒന്ന് ജോഷിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നെക്കാൻ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കിട്ടു പണി. ഇത് അലാക്കിന് പാൽവെള്ളത്തിൽ കിട്ടി. അപ്പേ ബ്ലിഡ്സ് നല്ലോണം നേഫ, സത്യം പറയാം നേഫ ഗോളാവേ ഇല്ല. ഇവരേന് എല്ലാ സാധനം ഇറക്കും ചെയ്യൂ, എല്ലായിടത്തിനും പവർ കുറയ്ക്കും ചെയ്യൂ. ഈ കൊനാമി ചട്ടപ്പാടാ. ഗെയിമിനോടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് പോയി. അവിടെ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചില ടൈം നല്ല ഫോം ആയിരിക്കും, ചില ടൈം തീർട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കളി. കൊടു മോനെ, വൺ ടച്ച് പാസ് ഇല്ല അവന്. ഓ അതും പിടിച്ച്. ഞാൻ എല്ലാ കളി ഇപ്പൊ തോക്കാടാ. ഞാൻ ഗെയിം നിർത്താൻ പോവാ, ഞാൻ വേറെ ഗെയിം കുടിക്കാൻ പോവാ. ഈ ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ള ഞാൻ നിർത്തി, വേറെ ഏതെങ്കിലും പബ്ജിയോ അതൊക്കെ നല്ലത്. അലാക്ക് രണ്ടെണ്ണം കെട്ടി. ഗെയിം മാറ്റണമല്ല, പബ്ജി ഒക്കെ കളിക്കണമല്ലേ. ടെസ്റ്റ് വെറുത്ത് പോയിട്ടാ ഞാൻ. പൈസ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം പറ്റിയ ഗെയിം, പൈസ ഇല്ലാത്തവര് മുമ്പാനും. ഇവരങ്ങനെ ആക്കിയതാടാ. ഇവര് ഈ പെസ്റ്റ് പോയതിനു ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫുട്ബോൾ ആയില്ലേ, അതിന് ശേഷം മുതൽ അങ്ങനെ ആക്കിയത്, ഇവരാക്കിയെടുത്താണ്. ഇന്റെ റബ്ബിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും നോക്കടാ, ആവതില്ലടാ കളിക്കാൻ. ചട്ടപ്പ് കളിച്ച. അതെ ബ്രോ, ഇത് ക്ഷീണാവുണ്ട്. മിക്കവാറും പബ്ജി ഒക്കെ കളിക്കണടാ, അല്ലാകുമ്പോ സംസാരിച്ച് കളിക്കും ചെയ്യാം, വല്ലാണ്ട് ബോറടിക്കൂല. അതാണ് ഒട്ടുമിക്ക നല്ലത്. ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് വായിക്കില്ല. അതെ റബ്ബേ, അറിയണ ആരെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോശല്ലേ. അവിടെ കഴിവുള്ളവർക്കാടാ കൊടുക്കണ്ടത്, ഇത് പൈസ ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കൂ. ഉളുപ്പില്ലാത്ത തെണ്ടികള്. പൈസ ഉണ്ടോ അവിടെ പവർ ഉണ്ട്, കഴിവുണ്ടോ വെറുതെ ആണ്. പിന്നെ നല്ല സ്പോൺസറൊക്കെ കിട്ടി, നമ്മളും അതേമാതിരി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓ ബ്ലിഡ്സ് ഒന്ന് കേറി റബ്ബേ, ഒന്നടിച്ച് ബ്ലിഡ്സ്. അലാക്കിന്റെ അടിട്ടോ. ഞാൻ വാച്ചിങ് എല്ലാം പോയടാ. ഞാനൊരു ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വന്ന് 15-16 വാച്ചിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് പോയത്. ഐഷ്, അതൊക്കെ കൈവന്നാട്ടോ. എടാ തള്ളി നിക്കണ നോക്കടാ, തള്ളി നിക്കണത് പഹയന്, അലാക്കിന്റെ പഹയനാണ്. ഓ പെലേ, ഒന്നെങ്കിൽ പാസ് വേഗം സ്പീഡ് ചെയ്യാം. ഗെയിം കളിക്കാൻ സത്യം പറയാം നല്ല ബാഡാണ് ഇപ്പോ. തൊട്ടാ ഫോട്ടോ. ആ ഗോള് സെറ്റ് കിട്ടോ, ഗേറന്റെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അതേതാ സ്കിൽ? ആ സ്കില്ലൊന്നല്ലടാ, അതൊക്കെ നമ്മളെ ടാറ്റിക്സ്. അതൊക്കെ എന്റെ സ്കില്ലാട്ടോ, ബെസ്റ്റ് ഹോൾഡർ സ്കിൽസ്. മോനെ ഓട്. എടാ പാസ് ശോകാട്ടോ, പാസ് ശോകം. ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ഈ പഹരികളന്മാരി കളിയാണ്. ആ കളി ഇവിടെ എടുത്തൂടെ? എടുത്തൂടെ പന്ത്.
are going about കൊടുക്ക്. things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them. നോസ്ക്രീമർ എന്തെങ്കിലും അടിച്ച് ഗോളാക്ക്. ഗോളയ്യോ. Goal! ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തായോ. Manchester അതൊന്നും അയി United മാത്രം ഇല്ല എന്റെ are കൽബേ. on level terms. നമ്മളെ ഡാഷ് 2 പ്രാവശ്യം Flourishing ടാപ്പ് the ചെയ്യുക, ബാക്കോട്ടേക്ക് crispest വലിക്കുക. of hits. It would have അടിച്ച് taken മോനെ something അവസാനം heroic from ഫൈനലി the keeper to രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ get അടിച്ച്. anything on that. The height 2 was കിട്ടിയാണ്. tremendous. കമ്പാക്ക് വരുമോ? Power. He had no chance. കമ്പാക്ക് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. മിക്കവാറും ഇപ്പൊ അടുത്ത കൊട്ടൊക്കെ അപ്പൊ വരും. Time then for the first വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് substitution of the ഫോമും game. ഇല്ല, കളിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല. അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. Well, കൊനാമി having നമ്മളെ watched കൂടെ this ആയോ every റബ്ബേ. week, Peter, this is exactly what കൊനാമി you അങ്ങനെ want in തന്നെ. a big game. Mateus. Now it's Pele. ഐഷ്. Aguero. മോനെ കമ്പാക്ക് 2 കിട്ടി, 3 കൊടുത്ത്. Manchester United. സന്തോഷം സന്തോഷം. Game is well and truly turned on its head. പീക്ക് ലെവൽ, We പീക്ക് knew what ലെവൽ. was coming, and he has outfoxed the keeper again. Not even a It's hint of comeback hesitation. time. Yes, That is bro. such a cool finish. കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല പഠിക്കണം കേട്ടോ. Manchester കൂടുതൽ United. ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ പറയാ, മുംബൈ അവിടെ Oh, ഇവിടെയുള്ള that's ആൾക്കാരൊക്കെ really എൻ്റെ ലൈനിൽ winding the കുറെ വരുന്നുണ്ട്. opposition. You can see their manager Eh, eh, screaming on the touchline, telling വൺ his ടച്ച് team to തന്നെ calm കളിച്ചോ down. കടുക്കി. But they'll need to do that pretty quickly. പ്ലേയേഴ്സ് It's അതിനൊരു composure പൊസിഷനിൽ from here. നിൽക്കില്ലടായി വൺ ടച്ച് കളിക്കുമ്പോഴും. അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നമോ. No, that was never going to make it. കൊടുക്ക് കൊടുക്ക് കൊടുക്ക്, Well, there's കേറി plenty എടുക്കുക. to അല്ല like റബ്ബേ. about this approach. അല്ല ഓന് 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 ഓന്. Shapes to shoot. He's got it all. കമ്പാക്കാരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. A game of thrills, all square in the blink of an eye. കമ്പാക്കാരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. കമ്പാക്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്ത്. Movement so precise. ഇൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. ആ മെസ്സേജ് ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഒന്നല്ല, സ്മാർട്ട് തന്നെ. ഇതാ ഞാൻ സ്മാർട്ടാ കളിക്കണേ. Look this bro, smart. This is smart. കമ്പാക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടോ. കമ്പാക്ക് ഇല്ല, കമ്പാക്ക് നാളെ. നല്ല ഓപ്പോട്ടം, നല്ല ടീം. പഹേന്റെ ഈ ടീമൊക്കെയാണ് കിട്ടണ്ടേ. ഹലാക്കിലെ ടീം. Again, we have parity. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never എടാ lost ആ അടിപോയ ഗോളാണ്. and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Pele. And here's Nunez. ഓ Now, who's going to be first to... Oh, he's been caught എടാ ഒന്ന് napping. സ്പീഡ് കളി. നമുക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉള്ളതല്ലേ. And it's Wan-Bissaka. Xabi Alonso. എടുത്തൂട്. ഉള്ള ബാക്ക് പൊളിയല്ലേ. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And this എടാ is ഇത് Pele പേലെന്നാണ്. എനിക്ക് സംശയം എടപ്പേലാണത്. in the hunt and looking threatening. ഇവിടെ പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കണോക്കടാ. ഡബിൾ ടച്ച് വരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കാറില്ല. ഉളുപ്പിട്ട കളിയടാ. Magic. What a magical football match. And genuine നെക്സ്റ്റ് respect. റൂം ഇട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. How do you look back on the game then? എടാ ഓപ്പോന്റെ റാങ്കും ഒക്കെ മക്കളെ ഇവന്റെ കൂടെ നമ്മള് കമ്പാക്ക് വന്ന്. പക്ഷെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ബാർ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കളിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ മണ്ടത്തരം ചെയ്താടാ. With that, it's time for me to കുറച്ച് thank you. ഉടായ്പ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയിക്കേനു. A very good evening. ഒപ്പന്റെ റാങ്കൊക്കെ ഹലാക്കിലെ ടീം. പഹേന്റെ കുള്ളിറ്റു ഏറ്റവും ഭയങ്കര പാസിങ്ങും സ്പീഡും. വല്ലാത്ത ജാതി ടീമും വല്ലാത്ത കളിയും. കളിയൊന്നും അതിൽ മാത്രം ഇല്ലടാ. RB ഫോം ഔട്ട്. ഇപ്പൊ ഡബിൾ ടച്ചും വർക്ക് ആവുന്നില്ല. അത് സത്യാട്ടോ. എടാ മൈനസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എന്താ നടന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. ഓൺലി സംടൈംസ്. അത് ശരിയാ ശരിയാ. നോ ചേഞ്ച് കേട്ടോ. ഒന്നായില്ല. ഗുഡ് പ്ലേസ് ഇൻ ഗുഡ് ഹാൻഡ്. എടാ ഒരുത്ത റൂം വെച്ചില്ല പോയോ. അയ്യാൻ ഫൈസൽ മോനെ വേഗം കേറ്. സമയം കുറവാ. ഡിവിഷൻ കളിച്ച ഒന്നെങ്കിൽ താഴോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേലോട്ട്. അതേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ.
എടാ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കേറി തരാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് വേണം. ഫോർമേഷൻ കാണിക്കും. ഫോർമേഷൻ 4-3-1-2. ഇവനെ SS ഇട്ട് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാം. എടാ എനിക്ക് ഈ ആങ്കർമാനെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മൂഡ് പോയിട്ടോ. ആങ്കർമാൻ ഡിഫൻസ് സെറ്റാണ്, പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയോ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ ആരുമില്ല. എനിക്കിങ്ങനെ വൺ ടച്ച് ഇങ്ങനെ കളിക്കണം, നല്ല പാസ് ചെയ്ത് കളിക്കും വേണം, സ്പീഡ് പ്ലേയേഴ്സ് വേണം. എൻ്റെ മെയിൻ ഒരു കാര്യം അതാട്ടോ, എനിക്ക് സ്പീഡായിട്ട് കളിക്കണം. സ്ലോ ഗെയിം എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല. സ്ലോ ഗെയിം എനിക്ക് പണ്ട് ഇഷ്ടം, പക്ഷേ പ്ലേയേഴ്സിന് ഫിസിക്കില്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട്, ഫിസിക്കിൻ്റെ മാത്രമല്ലടാ, ഫിസിക്കും ഇല്ല, ബോൾ കൺട്രോൾ തീരെ ഇല്ല. ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് നല്ല കാർഡ് പവർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഡ് കളിക്കും, എൻ്റെ പ്ലേസ് ഡൗണ്. സ്പീഡില്ല, ഒരു തുള്ളി സ്പീഡില്ല, ഒന്നുമില്ല. അതിനെ കൊണ്ട് ചട്ടപ്പായി പോയി. എന്താ ബർക്കാമ്പിന് എല്ലാവർക്കും വാരി വാരി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. കളിപ്പിച്ചു നോക്കാം. റബ്ബേ ബ്രോന്റെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലിൽ ആങ്കർമാൻ നിർബന്ധമില്ല. അത് ശരി, അസിന്റെ ഡിഫൻസ് അല്ലോ പൊട്ടുണ്ടാ. അവിടെ ഡിഫൻസ് ആരൊരു സ്പീഡില്ല. നെക്സ്റ്റ് വരെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പറയുമ്പോ. ജിക്ക് ഫോം ഔട്ട്, ജിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മറ്റേ 5 സ്റ്റാർ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇല്ലേ, അതിന് എടുത്താണ്. അതിന് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാലോ മറ്റേ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ഇല്ല. എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ 5 സ്റ്റാർ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തതിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നാമത് ഞാൻ വല്ലാണ്ട് ഇവന്റ്സ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കളിക്കലും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Welcome to those who have joined us all ഇത് here സമയം on a എത്രയാടാ? beautiful clear 12 മണി evening. ആവണുള്ളൂ അല്ലേ. Emotions വല്ലാണ്ട് contributing അങ്ങോട്ട് to a വ്യൂസും ഇല്ല. fantastic atmosphere in the stands. 3 This വാച്ചിങ് ഒക്കെ really കാണിക്കണ്. is the place to be. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be കണ്ടിന്യൂസിറ്റി alongside കുറവാ Jim ഇപ്പോൾ. Begley. പഴയ മാതിരി Thanks ഒന്നും for the intro, Peter. ഡെയിലി I ലൈവ് can ഒന്നും ഞാൻ soak up ഇടില്ല. the atmosphere and I'm really looking forward to അയ്യോ what അയ്യോ lies in അയ്യോ, store. ഞാൻ എന്താ കാട്ടണേ റബ്ബേ. ഇത് നോക്ക്, ആ സ്പീഡില്ലേ, 2x 2x Passion 2x. just oozing from the stands here. പിന്നെ This സ്കില്ലും fans love കുറവുണ്ട്, their ആകെയുള്ള football. ഒരു ഡബിൾ And we're ടച്ചാ. about to be dished up off feet. Good ബ്ലിറ്റ്സ് chance. ബ്രോ. സീരി അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്ലിയിലൊക്കെ വർക്കാവുള്ളത്. This opening's goal, this is up അലാക്കിലെ there. ബ്ലിറ്റ്സ്. What a magnificent finish from Mr. Magnificent. ഏതാട്ട സാരോ, This could be good, very good. അഗ്വറോ. ശരിയായ ഗോൾ കേട്ടോ. Stylish in the extreme. A delicious goal. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? മക്കളെ, The way he ശരിയായ runs സാരം. the ball so effortlessly. Amazing. I doubt very much that this was in the script. Mateus. This is a promising build-up. That is good. നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഡാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതാണ് ആ പന്തൊക്കെ പോകാൻ കാരണം. Just about enough to come out on top there. Neither party അഗ്വറോ വലിയ really തെറ്റില്ല willing കേട്ടോ. to compromise. Picked out brilliantly. Can he finish? Oh, good finish. They are ഒരു വൈറ്റ് ഷോർട്സ് ആക്കി വിട. അതിനൊന്നാമത് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലടാ. അലാക്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സെറ്റപ്പ് അല്ല നമ്മളത്. Well, he's a defender's nightmare. You try to ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല. and he just slips പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ അല്ലേ, ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഉള്ള ക്വാളിറ്റി മൊത്തം പോവും. അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലടാ. വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ ലൈവും എൻ്റെ ലൈവും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒപ്പന കാണണം. ഇത് വേറെ സമയത്ത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല, ഒപ്പന കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും രണ്ടാണ്. ഓരൊക്കെ മറ്റേ എൽഗാട്ടോ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാനൊരു USB വയറും. ഇതാ മറ്റേ സാധനം കേട്ടോ, ഈ കണ്ടില്ലേ. യസുവിന് വേണേ ഒന്നും പാടി കാണിച്ചു തരാം. ഗോളടിച്ചാലും കണ്ടില്ല, എന്നാ പോയി. Oh no, what has happened here? Still very early doors, but it is a closely contested affair. Now it's Pele. ഓട് മോനെ, ഓട് മോനെ. That's well spotted. Now the ball's gone astray. Cafu kept aware, and it is reclaimed easily. And here's Aguero. അയ്യയ്യയ്യേ. Raul.
അവിടെ ഈ ഗെയിമിന് മെയിൻ ചടപ്പെന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഒരാളോട് സംസാരിച്ച് കളിക്കാനില്ല. മറ്റേ രണ്ടാൾക്കാർ ചീത്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് കളിക്കുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ ഒരു രസാട്ടോ. മോനെ ഓടും മോനെ, നിക്കല്ല മോനെ. അവിടെ ബാക്ക് പാസ് ചെയ്യണടാ. യൂസ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. അടിക്ക് ആ പ്ലേസ് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. എടാ എല്ലാവർക്കും ഒരേമാതിരി വർക്ക് ആവണമെന്നില്ലടാ, അത് വേറൊരു കാര്യം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഒരേമാതിരി അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ചിലവർക്ക് നമ്മൾ കളിക്കണ അതേമാതിരി കളിക്കാൻ കഴിയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രോ ആണ്, ഞാൻ നൂബാണ്. നിങ്ങളെ മാതിരി പ്രോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല, മനസ്സിലായോ? എന്താ ഹലാക്കിലെ ഡിഫെൻഡിങ് ആണിത്. ഓ ഞാൻ അത് സേവ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നേരത്തെ ഒന്ന് ഓപ്പോന്റെ കൂടെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിഷയം ഒന്ന് പോടാ ചെറുപ്പിക്കാണ്ട്. ഉള്ളത് പറഞ്ഞാ അതാണ്, ഉള്ളത് പറഞ്ഞാ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂലല്ലോ. നമ്മൾ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നും കയറണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും തെറ്റില്ല കേട്ടോ. പോയിട്ട് 100-150 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കിട്ടിയിരിക്കണം ലൈവ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം. പക്ഷെ പഹരികളൊന്നും ഇല്ലടാ. ഒരു 150 ആൾക്കാർ വാച്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബ് എന്ത് രസം ഉണ്ടാവൂലേ. വേറെ ഒന്നുണ്ട്, 150 ആൾക്കാരുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മെസ്സേജ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തപ്പിടുത്ത് കാണാനും കഴിയില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കും നമുക്ക് യൂസ് ഇല്ലാത്ത നല്ലത്. കൊടുക്ക് മോനെ പന്ത്. ഫൗളില്ലേ. ചെക്കൻ വരെ ഫൗളെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ചെക്കായി നിന്ന്. കൊനാമി ഫുണ്ടകൾ തരുന്നില്ല. അടുത്തോടെ അങ്ങനെ തന്നെ കളിക്കി. എന്തായാലും ബോളൊന്നും തരുന്നില്ല. ഒരു ത്രൂ ബോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നീട്ടി കൊടുത്ത സമാധാനത്തിന്. അയ്യോ പെല അയ്യയ്യ, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലേനു കേട്ടോ. ഐറ്റംസ്. അയ്യയ്യേ, ഒരൊറ്റ പാസ്. എടാ അവൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കൂ. And it's Batistuta. That has been cut short. De Paul. ഈ കാർഡ് പവർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുണ്ട്, മൂവ്മെന്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് പ്ലേസിന് മൂവ്മെന്റ് കിട്ടില്ല, നല്ല സ്ലോ ആയിട്ടാ മൂവ്മെന്റ്. അവിടെ കീപ്പർ കേറിക്കാ. വിട് പുറത്തേക്ക് തെമ്മാടി. ഓനെ ഓമ്പിച്ചു പോലുണ്ടല്ലോ. വല്ലാണ്ടൊന്നും ഞാൻ ഗോളടിച്ചില്ല കൽബേ. അത് 3 അടിച്ച്. എന്നെ കുച്ചിഭാഗ്യത്തിൽ അടിച്ച ഗോളുകളാണ് 3. പക്ഷെ ഒന്ന് ശരിയായ ഗോള് ബ്ലിഡ്സ്, അതൊന്നും പറയാല്ലോ. സ്പീഡൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പായനല്ലോ ഓടുന്നത്. ഹലാക്കിന്റെ ഓട്ട റബ്ബേ ബ്ലിഡ്സ്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടെന്ന്. ഫേക്ക് ഷോട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ലേന്. ശരിയാ ആ പെലന്റെ ആൻസർ അല്ലേ. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഊമ്പി. ഫോഴ്സ് ഹെഡ് ചെയ്താ ഗോള്. എടാ വിളിക്കടാ. 94 മിനിറ്റായി, 91 മിനിറ്റാ. അതൊക്കെ ലോ സ്ക്രീമർ അടി. വിഷയാ മൊത്തം ലോ സ്ക്രീമർ സീനാ. ചേടാ ഈ
ഈ ലോപ്പസ് ഉണ്ടല്ലോ, ലോ ലോപ്പസ് എന്നാ പറയുന്നത്, ലോപ്പസിന്റെ ലോ സ്ക്രീമർ സെറ്റാ പറഞ്ഞ മാതിരി. അഗോറിന്റെ ലോ സ്ക്രീമർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല കേട്ടോ, വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഗുണമില്ല. ജി ജി ബ്രോ, ജി ജി, ഗുഡ് ഗെയിം. മാച്ച് ഉണ്ടോ ബ്രോ? യെസ് ബ്രോ, കളിക്കാം കളിക്കാം. എടാ റൂം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ആക്കി തരും, നിങ്ങൾ കേറിക്കോ. നിങ്ങൾ കേറിക്കോ, ലൈക്ക് അടിച്ച് കയറണേ. ലൈക്ക് ഒന്നും കേറണില്ല പഹരികളെ. ലൈക്ക് എല്ലാരും അടിക്ക്. നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് ജസൂന് ഒരു പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാണ്ട്. ലോപ്പസ് സെറ്റാണ്, പക്ഷെ ലോപ്പസിന് എനിക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കില്ല് ഉണ്ട്, അത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഈ കൊനാമി തരുന്നില്ലടാ ഫുണ്ടകൾ. എടാ കോഡ് ഞാൻ അടിക്കൂലടാ, കോഡ് ഈ അടിച്ച് കയറിക്കോ. കോഡ് കുറെ ആൾക്കാർ ലൈവ് കണ്ടോണ്ട് നിന്നിട്ട് കോഡ് അടിച്ചാളും. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കോഡ് അടിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓരൊക്കെ ചാറ്റിൽ വന്നിട്ട് മറ്റേത് പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായതിനെ കൊണ്ടാണ് അതിന് ശേഷം മുതലേ ഞാൻ ഇടാത്തത്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക് മക്കളെ, എൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്ക്. എനിക്ക് പ്രൊമോട്ടാക്ക്. നമുക്ക് പ്രൊമോഷനാണ്, പ്രൊമോട്ടല്ല പ്രൊമോഷൻ. നമ്മൾ പോയി തോന്നുന്നു, പോയോ? പോയിന്നെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ. ലെറ്റ്സ് ഗോ അഗൈൻ ഡിവിഷൻ. മോഡറേറ്റർ, യെസ് യെസ്, ഒക്കെ ഞാൻ തരൂ. നല്ല ഹലാക്കിന്റെ കളിയായി പോയില്ലത്. 634. പക്ഷെ അവനെ സുഖമായിട്ട് അടിക്കാനും അവന്റെ CF. അവിടെ ഇതൊക്കെ നെറ്റ് പോയ കളിയാ. 3-0. എടാ അവന് ഇന്ന് വന്ന രണ്ടാളും കിട്ടി. റബ്ബേ, ക്രിസ്ത്യാനോ, മെസ്സി, നെയ്മർ. ഹലാക്കിന്റെ ടീം. എടാ പാക്ക് മൊത്തത്തിൽ വൈപ്പ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ജെയിംസ് റോഡ്രിഗാസു. എടാ നമ്മള് മറ്റേ യൂട്യൂബർ ഇല്ലേ, എന്തേലും ആ ചെങ്ങൈന്റെ പേര് സിനാൻ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ കൂടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനാൻ ഗെയിമിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വെറുതെ കളിച്ചാട്ടോ, ഓഫ്ലൈനേനു, ലൈവിലല്ല. എടാ പോയടാ അത്. എന്താ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ട്. പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിലല്ല റബ്ബേ. ഇതാ സിനാൻ ഗെയിമിങ്. അവിടെ കാണുണ്ടോ? ക്യാഷിന്റെ കയ്പാ, സത്യം. അവിടെ കാണുണ്ടോ? അവിടേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുതരാം, ഒറ്റ മിനിറ്റേ. ഇങ്ങനെ ഇട്ടാ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ കിട്ടാ ചിലപ്പം കിട്ടും. മക്കളെ ഇതാവണമില്ല ഇത്. നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് നമ്മളത്. ഇതാ മറ്റേത് പ്ലേ ടു വിന്ന്. ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോണ്. മാച്ച് കളിക്കാം. മുത്തേ കേറിക്കോ, റൂം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ആക്കി തരാം. ഒന്ന് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൂടേനോ? അവിടെ ഞാൻ ശോകം കളയാണ്ട് കളിച്ച്, ഞാൻ വെറുതെ ബോറടിച്ചപ്പോ സമയം ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കൂലേ, ഏത്, ഒന്ന് വെറുതെ സമയം പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടി കളിച്ചേ ഞാന്. സമയം ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കളിച്ച അപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്. ജയിച്ചും ചെയ്ത്, റെക്കോർഡ് അടിച്ചിട്ടുമില്ല. കൊനാമി സ്കാം കണ്ടേ. അയ്യോ, ആരെല്ലാണ് ഇത് ലൈവില്? മൂന്ന് ലക്ഷം. നല്ല ടീമാട്ടോ. ഡിഫൻസ് കുറച്ച് ഷോകാണ്, അറ്റാക്കിങ് സെറ്റാ. മെസ്സിയും ക്രിസ്ത്യാനും ഉണ്ട്. ഞാൻ പോട്ടെ, നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. പോയിക്കോ, കിടന്നോ. ബൈ. ലവ് യു.
ഇതെന്താ റോക്കറ്റോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങനെ ഫോർമേഷൻ ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അലാക്കിന്റെ ഫോർമേഷൻ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So things are underway. Pele! Oh, the ball's run loose here. Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Aguero! Oh, split-second reaction. Aguero clearly thought he had the beating of the keeper. Oh, that's sweet, almost telepathic. Oh, he's been caught on it here. Oh, that's neat. De Paul. Oh, what a ball! Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Lovely bit of skill. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And nicely intercepted. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Now that's well seen too. Threads one in. And it's made its way to him. And Messi! ഓ സീൻ ഗോള് സീൻ ഗോള്. Oh, wonderful, wonderful Lionel Messi! Oh, it really is a finish of the highest order. And wow, he has given that a right old hit. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his കൊടുക്കടാ finger around the വസ്തച്ച് ball, വൺ so ടച്ച് കളിക്ക് effortlessly. മക്കളെ. Amazing. Villarreal have penetrated for the first time. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them. Aguero! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. അലാക്കിന്റെ ബ്ലിറ്റ്സ് Just അടി. unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Short changes him with that pass. Mateus conjures time and space where few can. Looking to pass their way up the pitch. Oh, shooting chance! Manchester United truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Ambitious ball here. Oh, that's well spotted. Marquez. Mateus. De Paul. Mateus. Now it's Pele. Oh, he's got a sight of goal. Oh, such a clever touch. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And that signals the end of the first period. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Manchester United unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. It's full on! It's loose now, and they want to get it back. Oh, what has happened here? And it's Pirlo.
De Paul is the team's great visionary. No, that's been intercepted. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Villarreal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Manchester United, disappointing in the end there. They lack urgency. Just about up to the hour now. Passing is crisp and sharp. That is good alertness. Xavi Alonso. Some intricate passing, looking to progress the ball. Aguero. Aguero! Oh, terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Now it's Messi. Messi, and he's managed to get free. That's tidy. Shoots! It's hit the crossbar. Schlotterbeck. Oh, that's a very decent ball now. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Manchester United really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Has a look and plays it forward. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, well played, well sorted out. Now it's Aguero. And this is Pele. And this is a tries a shot. Aguero really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. He's played it back. He had nobody else to help out there. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. He's rising! And no mistake. And surely that does it! Perfect time! Decisive strike! There will be 1 minute added time. And a trademark move ends with the and time is up. Well, that was a frustrating game. They were, at times, cohesive, very capable, but undone by an opponent who simply did a better job. Good gameplay. Yes, bro. GG, GG. Division 2 പ്ലെയർ റബ്ബ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേസിനെ വലിയ പേടി.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So off we go then. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his presence are as imposing as they come. Yeah, he's proof positive that being a top-class centre-half isn't all about physicality and height. You know, he's only 5'9", but he's Ada imperious netti in the air. It poyo. just goes to show the importance of how he reads the game. Big chance! Alakilen malari കളിച്ച Well, once more, it's ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യടാ be നെറ്റ് surprised എന്ത് because his ഊമ്പിക്കലാണ്. instinct for doing this is incredible. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. De Paul. Oh, good take, and it's Aguero! എടാ പുറത്തേക്ക് ഉളുപ്പില്ലാണ്ട് അടിക്കണ നോക്കട പുറത്തേക്ക്. Actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Driving forward. Pele. Aguero. Oh, എടാ well എടുക്കടാ played. അഗ്വറോ. Mateus. Yeah, they were looking for a counter-attack. Stood up well to him there. Pele. അടിച്ചിട്ട് ഗോളാവണമില്ല. മിക്കവാറും ആ ചാൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Manchester United really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. Now, who's going to be first to this? And now a sudden chance to counter. He's got away. Good ball, good take. Here it is, crossed in. Tries to get it clear. Back in possession and ready to go again. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Manchester United are looking to go forward now. Oh no, he's got that wrong. That's really well manoeuvred. Duke, who needs just a moment to score a goal. Donatoni. Passing is crisp and sharp. Nunez. Foul and a free kick in a very dangerous area. റെഡ് കാർഡൊന്നുമില്ല ശ്യാമിന്. That's a yellow card. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. Well, this looks promising in terms of distance and angle. And now as good a time as any to pull level. ഓ Duke. Well timed, excellent interception. Manchester United certainly could do with a positive. Decent chance! Well taken goal. Manchester United are back on level terms. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. Has been indicated. Well, that pass isn't the best.
Now it's Aguero. It's Aguero! Oh, split-second reaction. That's the end of the first 45. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. How do you look back on the first 45 minutes? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far. So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. And we are back underway. Manchester United clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't... Nunez! Denied by an instinctive save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And here's Aguero. And he's found a way past. It's a loose ball. And for a moment, time stood still. Corner number 2 then. It's loose, and there's a race for the ball. And it's Nesta. Bangladesh have the chance to go the other way. ആലാക്ക് ബ്ലഡ്സ് കയറണില്ല. Oh, fine stop from the keeper. Aguero clearly thought he had the beating of the keeper. Vitinha. Mateus. The pressing's intense, and it's paid off. Some intricate passing, looking to progress the ball. And the shots... Oh, shooting chance! Goal! Manchester United! And the game is well and truly turned on its head. Pressure, what pressure? He feels none of it. Nunez demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. 2 goals on the day, and he may not... And a chance! And that's a tidy finish. And he is just ripping it up. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. And with that, the hat-trick is complete. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Substitution on the field, number 15, Mateus. Time then for the first Number substitution 7, of the game. Vitinha. So the lead now Number is 8, 2. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Batistuta. Coming Now on it's the field, Aguero. number 22. Good-looking ball. Scholes. And it's Number Scholes. 24. Frank Now it's Lampard. Stojkovic. Number 13. Bit of an appeal, but nothing Number doing. 9. Now it's Aguero. Daniel Van Buiten. Number 4. Shevchenko. Guardiola. Looking to pass their way up the pitch. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Van Buiten cuts out the pass. Pele. Aguero. It's Aguero! And that is quite wonderful. He's got himself an absolute peach. With fun and fury, they continue to do their thing. What a delicious goal, stroked in like a maestro. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. It's starting to look like a done deal now. That's that, the end.
Manchester United have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. So bring it on. Hype, expectation, emotion. Hello, The game everybody, yet to and kick welcome off. to today's The excitement match. already palpable. Manchester United against Portugal. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So it's down to business here. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and I think often underrated. Oh, there's a probing ball. Darwin touches it back. Modern football for you and all that pressing. And here's Aguero. It's Aguero! Now that has posed a few awkward questions. Well, that was certainly bold. Oh, he's gifted it to the opposition. Aguero! And how good was that? That is a gem! An absolute gem! Manchester United take the lead. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. So, a breakthrough already. Manchester United currently a goal to the good, and with the lion's share of the ball. Now, can they get him away? He can run onto that. He has found the way through. And he was alert to it. And he's there to get it away. Aguero. Now it's Darwin. That's been cut out. Well played. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Pirlo, a player whose confidence, whose sense of adventure rubs off on all of those around him. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. He's picked his way through. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Now it's Cristiano Ronaldo. And here's Nunez. There they go, hunting again. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. He knew what was coming. That's a yellow card. It's a good 30, 35 yards out, this. An opportunity then to pull clear here.
Denied by a great piece of goalkeeping. Absolutely terrific, terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. James, and he's had it nicked away. Now it's Aguero. That ball looks a good one. Oh, now he shoots! And that's what you call inspired goalkeeping. Nunez is offering a wry smile there. And we have our very first corner. Ferdinand gets it away. He's having a pop! And he has kicked it out somehow. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Passing is crisp and sharp. Nuno Mendes. De Paul. This is a promising build-up. And no, that was never going to make it. James Rodriguez has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. De Paul. Some really good ball movement. So a temporary halt to the action. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Manchester United coming in at half-time, leading by ആശാനെ 1 പോയിട്ട് goal. അവന്റെ തല On the evidence of അറുത്തുവാ. what we've seen, they're worth their lead. There was നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ genuine ഉണ്ടല്ലേ? intensity and എന്തോന്ന് ചാറ്റ് ജി പി ടി നോക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാ? പുതിയതാ? I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Manchester United just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. Substitutions taking place. So right back into the action. Manchester United definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. And here's Aguero. And this is Aguero. It's Aguero! It's a goal! A two-goal lead, and they're firmly in control. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. 2 goals on the day, and he may not yet be done. He'll try from distance! Ambitious, but just off target. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just അലാക്കിന്റെ സ്ലോ മോഷൻ കളി. No, again there's no സ്ലോ മോഷന് വേറെ ഊടിയും പോണ്ട. എന്റെ പ്ലേസ് ധാരാളം. Messi wants to run onto this. Oh, that's fabulous. Messi has a look up. Oh, good. Oh, crossbar. ടീം ഷട്ടറിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിന്റെ റീൽ റീച്ച് ആവുന്നത് കാണാം. എന്താ പഴയ റീലല്ലേ ഞാൻ കണ്ട്. എത്ര യൂസായി? കൂടി പോയാലും ഒരു 4000-5000 അതിൽ നിൽക്കും. അല്ലാണ്ടൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോല. അത് മതി അല്ലേ? Manchester United are looking to go forward now. കുട്ടിച്ചാത്താനെ ഓട് ചാത്താനെ. Defending of the desperate variety. Messi aims beyond the defence. പഹയന്റെ എന്ത് പന്താ He's റബ്ബേ. shifting through the gears here. ഹലാക്കിലെ And പാസ്. the ball is out of play. Xavi Alonso.
Manchester United have reclaimed it. He's had a എടാ fair 4 time on that പ്രാവശ്യമായിട്ട് challenge. നെക്കിയടാ. നെക്കി ഒന്ന് He's not ചെറുതായിട്ട് happy with that മാറിപ്പോയി. challenge, but the referee has let it go. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well, that pass isn't the best. Looking to play him in. Lovely. It's Pele! Relentless! Just relentless! And with that, it is pretty much a done deal. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Aguero goes for goal! ഫേക്ക് ഷോട്ട് പറയുമ്പോൾ മറക്കാവില്ല And കേട്ടോ. how did he not make it for There will be 3 minutes added time. Neymar? And the number on the board is 3. Well, they've got it again. Now it's Darwin. Aguero. And that is that. Manchester United looking by any yardstick എന്നിട്ട് ഈ അഗ്ഗർ തന്നെ man of the truly match. enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific.
ഈ കളി നോക്കാനുള്ള കേട്ടോ. ഈ കളി നോക്കാനുള്ളതാണ് മക്കളെ. ഈ കളി എന്തായാലും നോക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാരും നമ്മളെ ലൈവ് ഒന്നും കാണണ്ട. ഇർഫാൻ ഫുണ്ടേ വന്നിട്ടുണ്ട്. കളി എന്തായാലും നോക്കാനുള്ള. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. സീന് മാറി. സീനെന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക് മാറുന്നു? Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So things are underway. Manchester United ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Donatoni. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. And here's Donatoni. Real chance here. Thuram did well to stay calm there. Really well played. He read that perfectly. Great defending, strong and determined. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Cristiano Ronaldo really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Searching pass he's played there, and he shoots! Goal! Manchester United! Manchester United take the lead. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. Manchester United have their opener. It is a goal of real significance. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Bouts of passing here, really easy on the eye. Oh, good spread. Tele makes a move down the right. Nunez picks it up out wide. And it's Xavi Alonso. Played out wide. Delivered low. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, he could easily have slipped that to his right just to keep the attack alive, and it looks like he's going to learn the hard way. And the referee has blown for half-time. So a eFootball 2K, hello bro, welcome. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Manchester United up by 1 goal at the halfway point. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Manchester United are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. Back on the way then. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. And the finish! And he hits the net.
മക്കളെ. 2 up now, and they are cruising. That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Oh, it's great work in terms of both purpose and intensity. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Some intricate passing, looking to progress the ball. There's a sharp hit of ball here. Rodri to Azar, and here's the chance to counter. Rodri, and here's Cristiano Ronaldo. Now that's a lovely exchange. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Xavi Alonso. Azar. And it's Messi. Dembele. And here's Cristiano Ronaldo. And the shot! And he's found the net! And they are dragging it back! Game on again! And a trademark move ends with the inevitable Best class player in finish. your squad. Yeah, when you're in on the counter-attack My like that, squad it's is like small walking squad, into a brother. sucker punch, and they're dazed. I am F2P player. Oppo squad, look bro. Oppo squad is big squad. What a squad this. 3300 rating. Substitution in progress. Time then for the first substitution of the game. Just one in it now. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. And it's Xavi Alonso. Now it's Pele. Pirlo. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Donatoni. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Manchester United really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Thuram 2 produces minutes has the been perfect indicated. tackle there. Now it's Bale. Cruyff. Can he get it through? Neuer breathes a sigh of relief as he gets... That's that, the end. I am win. Outward ആണോ കളിക്കാറ്? അതെ അതെ അതെ. കാഷിന്റെ കയ്പ് സത്യം സത്യം. Difficult watch for both sets of fans. A truly emotional roller coaster that. എടാ യൂട്യൂബ് ഗോഡോ? ഇവനാരാ? Named man of the match and deservedly so. യൂട്യൂബ് ഗോഡ് And now 20p. What struck you most about that? That is a superb win. This is one of those games ഇതാരാ where the ഇപ്പത്? result justifies ചാമ്പ്യൻ. whatever means. Just look at യൂട്യൂബ് the ഗോഡ് players സെർച്ച് ചെയ്ത് celebrating with നോക്കണല്ലോ. the fans. Everyone pumped. Takes me back. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഗോഡും ഇല്ല, ആരും ഇല്ല. നമ്മള് അങ്ങനെ തന്നെ കളിക്കണം. ഔട്ട്വേഡ് ഔട്ട്വേഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും വലിയ രസമില്ല കേട്ടോ കളിക്കാൻ. വലിയ രസമില്ല കളിക്കാൻ. കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കളിച്ചു പോണ് ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട്.
100 കോയിൻ ഉണ്ട് സ്പിന്നാക്കാൻ. ആരെ സ്പിന്നാക്കാനാടാ? സൂയികാർക്ക് 500 ആക്കിയിട്ട് ഇറക്കാം എന്തായാലും. 10-15 ദിവസം എന്തോ ഇല്ലേ? 500 ആക്കിയിട്ട് ഇറക്കാ വെച്ചിട്ടാ. 500 ഇറക്കിയാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയാലോ. അഥവാ ബിരിയാണി കൊടുത്താലോ. ഔട്ട് വൈഡ് കുറച്ച് നല്ലോണം വൈഡായി കളിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് സീന്. നല്ല രീതിക്ക് വൈഡായി കളിക്കണായിരിക്കും. കുറച്ചും കൂടെ കയറ്റി ഇട്ടോക്കാം. ഇമാജിൻ എ ബ്ലാക്ക്, അത് തന്നെ. ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ് കത്തും. റോക്കറ്റ് കത്തണവര് കത്തും. ശരിയായ കത്തിൽ കത്തും. എപ്പോഴാ എൻഡാക്കാന് ഞാനൊരു കുറച്ചു നേരം ഇടാച്ചിട്ടാണ്. ഞാൻ കുറെ ദിവസം ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് തീരെ വാച്ചിങ് ഇല്ല. ഇടാണ്ട് ഇടുമ്പോ തീരെ വാച്ചിങ് കിട്ടൂല. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടുമ്പോ വലിയ സീനില്ല. ഒരു 10-14 ആ റേഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. പക്ഷെ ഓൺലി ഇൻ ഡ്രീംസ് എന്താണ്? ശരിയാ. ബ്ലാക്ക് ആനിമേഷനിലും ഡ്രീംസ് മാത്രം. കിട്ടിയാ മുത്തേ നിന്നോടെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കും. ഇങ്ങനെ. എന്നാ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നല്ല, 2-3 ദിവസമല്ല, ഒരാഴ്ചയായി തുടങ്ങിയിട്ട് നല്ല പനിയാണ്. ശരിയായ പനി. അതിനോണ്ട് ഇപ്പോ വല്ലാണ്ട് കളിക്കലൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള മൂഡും പോയിക്കണ ഏകദേശം. ശരിയായ ചതിയല്ലേ കൊനാമി നമ്മളോട് ചെയ്യണേ. ഓപ്പോ ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. വരുമോ? ഇല്ല, പോയി. മടി ചെറുതാക്കാതല്ലേ അല്ലേ?
വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊളാക്കണമില്ല, കുറച്ചൊന്നും ചെറുതാക്കിക്കണേ. എന്താണ്ട് ഓപ്പ കണക്റ്റ് ആവാത്ത? ഓപ്പ കണക്റ്റ് ആവുന്നേ ഇല്ല. 3 സിഗ്നൽ. നമുക്ക് എപ്പോഴും നെറ്റ് ഇല്ലാണ്ടേ കളിക്കാൻ കഴിയൂ. എടാ മാച്ച് മേക്കിംഗ് ഫെയിൽഡ് എന്ന്. എന്റെ കൂടെ ഒപ്പം ഇല്ലേ കളിക്കാൻ? ആരുമില്ലേ? മേടിച്ചു പോയോ? ഫോർ സിഗ്നൽ കിട്ടിട്ടോ. ഇത്രയും നേരം 3 സിഗ്നൽ ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. എവരി വൺ ലൈക്ക് ദ സ്ട്രീം പ്ലീസ്. 1187. ശരിയായ ടീമാട്ടോ. ഏതാ ഗ്രൂപ്പ് റബ്ബേ? എടാ ലോസായോ? ഇല്ല 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 ഇല്ല, പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ. Well, football is, of course, ലോസ് ultimately കിട്ടി just കഴിഞ്ഞാൽ a അപ്പം game, കിട്ടും but for the മൈനസ് next 2 hours, 15 it 15. might not feel like that. The stadium ചില is full of കളിയൊക്കെ നമ്മളെ noise and അടിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് entertainment. ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ It certainly matters. 27, ചിലത് 35 38 കിട്ടും. Colour and passion just oozing ആ from the കളിയിലൊക്കെ stands എത്താൻ here. വീണ്ടും These fans ഒരു love their 4-5 കളി football, കളിക്കണം. and we're about to be dished up a feast of it. So it's away we go then. Xavi Alonso making another milestone appearance here. It is game number 400, Jim Beglin. Well, this couldn't have happened to a better player, Peter. I say big congratulations to him. Someone who's told me on many... Mateus! ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന്. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And that really is so impressive. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Aimed beyond the defence. Manchester United leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Vitinha. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Pele looking to pass their way up the pitch. എടാ അപ്പുറത്ത് കൊടുത്താൽ പാസ്സായിരുന്നു. Vitinha. Oh, he's going to be disappointed with that. Donatoni. Great vision. He's a sharp little ball here. And he is dashing away. Nice. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Hazard. ഓ സീന് ഗോള്. നൈസ്. Barcelona are back in business. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week. And Del Piero!
രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഗൈസ്, ശരിയായ കിട്ടല്. Barcelona! They've done it! It was coming! They have their reward! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. And he's done it again. He's got his second. Barcelona leading now. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. എന്ത് പാസ്സാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ? Good-looking ball. Oh, that's well spotted. Half-time getting close now. Mateus conjures time and space where few can. Well, the defence proved infallible then, and that won't be the last they'll see of him. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And this is Aguero. He's picked his way through. And that brings the first half to a close. That was a very watchable and entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. So there was the first half. I've been left almost breathless here, Peter. This is frantic stuff. 45 minutes just seem to fly by. Here's hoping both teams can maintain this level. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. And so the action is resumed. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And we have our very first corner. It's rising! Oh, it's come off the upright. And that is wildly off target. Good piece of opportunism there, but wasn't able to turn it home in the end. And here's Del Piero. Stojkovic. He's shifting through the gears here. Nuno Mendes. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Vitinha is the distributor-in-chief, always looking for movers. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Lahm does well not to be outdone there. Stojkovic. Cafu. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, that's well done, really robust. That's an untidy challenge, free kick given. And he's being shifted off it. Well, that defending is unapologetically persistent, it's almost personal, and it had to be. That is good alertness. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Lahm. Now it's Del Piero. Some intricate passing, looking to progress the ball. Tries one from range. Incredible! Just Dupli gameplay. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him.
Barcelona go up by 2 and are looking good. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Donadoni. He won't be happy with that one. He's gone for goal! And no! He had to, and yet he could not. That's more like it. They have to force the issue, and that's the way to do it. Stojkovic going face-to-face with his great rival. Oh, he had to make that, and he did make it. Donadoni. And it's Azar. Azar. He's in a good... And the shot! Brilliant! About as smooth as it gets. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. It's starting to look like a done deal now. Now it's Stojkovic. Oh, that's a vigorous challenge. Added time is up. Madupli gameplay boy guys. Manchester Nakli United gameplay. illustrating perfectly the fickle nature of football. Everything looked so good for them to start with. -80. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Milan. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you have just joined, you have just missed the kickoff. This guy, Marco Reus, is going to be so important here, Peter. He's the one who has to be the outlet as the team push forward. He'll often drop in to that number 10 position, offering support to his teammates.
He's just constantly on the move, creating space, keeping defenders occupied, dragging people all over the place. It's quite impressive, actually, isn't it? The workload he is willing to take on when you consider that he is the team's main creative force, the goal threat, too. Yeah, but he can do it all. He's that good. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Adams. Gerrard. Royce. This is a promising build-up. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Mateus gets into a good position. Mateus, and a header! Goal! Manchester United! Manchester United take the lead. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So we have the first goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Now it's Aguero. Well read, nice interception. Milan have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Now who's going to be first to this? Mateus, who does have an assist to his name. Royce, and this is Forlan. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. That's a foul, no two ways about it. And that's going to be a booking. And this is Pele. That's very neat. Pele! Well, that is commitment to the cause. Manchester United with the corner, they're first. That's a decent clearance. He's having a hit! It's their second corner of the game. Totti getting this one clear. And it's Xabi Alonso. Now it's Pele. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is Aguero. Oh, that's close, and that will be the last of it. It's half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Please join me in wishing all Manchester the best United members come of in our leading fan club by just the celebrating odd their goal. wedding anniversary today. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Manchester United just about ahead. One, and there's the shot! ഫേക്ക് ഷോട്ട് ആവുന്നില്ല. And for sure, that was not one of his best. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Tries to pass. Decent chance! Good goal, bro. Good goal. Andrei Shevchenko! Formidable! Truly formidable! He's got himself an absolute peach. AC Milan are all square.
Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly fit. Big chance! Good run, lovely take, but that is where it stops. Shevchenko really looked so good there, didn't he, making his run? Did he rush the finish a bit? Perhaps. Nuno Mendes. We're in for an intriguing second half now. Contrasting moods that could reverse in a flash. Lovely pass, but can he get there? It's Aguero! Wonderful Aguero! That is a gem! An absolute gem! And again they hit the front. What a delicious... Perfection. Once you were done, you fancied it to and think that it started. Xavi Alonso. And Mateus. Mateus can so cleverly bypass the press. Oh no, that was never going to make it. Nicely weighted ball. And this is Shevchenko. Always goal side. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Rijkaard. And the pass is intercepted. Always onto this. And this is Pele. He has found the way through. Oh, well played. Kept cool and dealt with it. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. It's Aguero! And that really should have been that. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Albert Ferrer kept his eye on it, and he's there. There will be 3 minutes. Can he get it time. through? Xavi Alonso. Board shows there will be 3 extra minutes. Oh, good spread. Looking for the run. He's got plenty of space out wide here. He's on it. Shoots! Well, sir. And with that, the end. Manchester United pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win, and that's what they needed. Aguero voted man of the match, and if you do have deservedly a so. chance today, please take some time out to give your
1-2 പാസ്സാകണം. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. So things are underway. Nunez reaching 3 figures in terms of his appearances for the club. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. De Paul. And Mateus. Now it's Aguero. And here's Nunez. Chance for a shot! Big moment! Massive goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. Iraq finding themselves unexpectedly behind. Manchester United very much in the ascendancy and with a goal to their name. Donatoni. Some really good ball movement. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. He can run onto that. Plenty to aim at here. He's had a shot! And a neat finish! And the lead lost no time at all. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. And it's been given away. And he's managed to get free. Ferran Torres! And that's a tiny finish. And the game is well and truly turned on its head. You don't keep those outs. He knew, he just knew. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. And he's done it again. He's got his second. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell. One that they hope will continue. And this is Cruyff. Cruyff, he leaps for it. And there's a goal. Again, in a trice. And they are soaring. The movement so precise. The finish sumptuous.
Iraq are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And the shots! Just Good cruising! option. They are cruising! And they're threatening to fly away here. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. And with that, the hat-trick is complete. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Substitutions taking place. Time then for the first substitution of the game. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile, the man pulling the strings. Iraq, palpably stronger, better, superior. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Manchester United can, of course, make a change whenever they choose. Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. And the referee has signalled for half-time. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown on this map. Thank you for your cooperation. Substitution for Iraq. Number 22, Stojkovic. So off we go Number again. 10, Dembele. Manchester United Coming on the not field, having the rub of the green at the number moment. 18, They are trailing. Fermin. Number 24. Looking for the run. Oh, super ball. Manchester United do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. No, not quite on the Nominal same pass. wavelength. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more. എടാ no അത് less. എങ്ങോട്ടാണ്ട് കൊടുക്കണേ? Lovely pass, but can he get there? Ball swung in. And that's gone behind for a goal kick. Kimmich. That's good running with the ball. Nicely weighted ball. Crosses it in here. And that has earned a reprieve for the time being. Oh, he's having a go! And we have our very first corner. Kimmich plays it short. Oh, shoot it! Oh, it's hit the post! That has not gone well. And here's Ferran Torres. Manchester United do have options available on the bench if they want to go that way. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And he cuts out the supply. Cruyff, a massive creative influence, involved in so many goals. And here's Ferran Torres, steaming on. Great chance! And the keeper has shown real class. He had to be at his very best. Ferran Torres probably should have I'm taken that using- and look for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter.
ചെക്കൻ വല്ലാത്ത കളി കേട്ടോ, നല്ല കളി. ഗുഡ് ഓപ്പോ. ടു പി സ്കോഡ് ബട്ട് ഗുഡ് ഗെയിം. ഗുഡ് ഗെയിം പ്ലേ Substitution for ഓപ്പോ. Iraq. Number 9, Johan Cruyff. Number 5, Ferran Torres. Number 24, Nuno Raul. Mendes. Coming on the field, number 8, Manchester United Gerrard. have now Number used up 3, all but one of Alsen. their substitution Number windows. 19, Costa Curta. Substitution. Aguero being given no time to dwell on the ball here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Donatoni. Serginho is one of the key ingredients in the team's attack. And he's there to clear it. There will be one. Tries to play it through. Oh, that is a good... Can he finish? Now, who's going to be first to this? Mateus. That's that, the end. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Manchester United's desperately failing to ശരിയായ impose player themselves ടാ. on the game. Decidedly flat, disjointed in so Yeah, many yeah, areas of the player. pitch. And you're never going to win like that. So thank എന്റെ you കൈമ very കളി much, ഉണ്ട് Jim, for കേട്ടോ. joining me. That brings us to the end of our coverage. കലാക്കിലെ കളി. So from us both, a very good evening. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So we're very much on the way now. There's Lamine Yamal, Peter, the latest Spanish superstar. And tries a shot! Goal! Manchester United! An extraordinary start! Breakthrough in next to no time. Well, talking about stepping things up from the off, that's how you start a football match.
A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Palmeiras finding themselves unexpectedly behind. Now, who's going to be first to this? It's Aguero! Oh, full marks for that effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Pele making good progress on the right-hand side. Pele, upright and purposeful. Yeah, they were looking for a counter-attack. Mendes calmly anticipates. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now the ball's gone as... Oh, he's been caught on it. He takes a shot! Oh, good finish. Palmeiras are all square. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. That's really well manoeuvred. Suarez going face-to-face with his great rival. And it's Azar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Stood up well to him there. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Dembele gets on his bike and on the move. Strokes it back. They're really getting no time to think on the ball here. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Rijkaard. Jupe. Now, can they get him away? Now, this could be a chance. Shot a goal! Oh, brilliant from Yamal! A finish of true class! And the game is well and truly turned on its head. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Palmeiras with the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity. He's had a shot! And no mistake. Again, in a trice, and they are soaring. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure, and class. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away... And that signals the end of the first period. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety. We're on the move again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Hazard. Knocks it out wide. Not the most accurate pass. Here's a man who his teammates can look to in all times. Yamal. This is a promising build-up. Pele. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Timber. And it's Rijkaard. Now it's Dembele. This is Aguero. Yamal. Passing is crisp and sharp.
Pele. And here's Dembele. Yamal. He's a sharp little ball here. Xavi Alonso. And it's Luis Suarez. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. De Ligt. Rijkaard. Distributed tidily. Rijkaard. Oh, good read. Vermeer. Almost 75 minutes on the clock now. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now he's got space here. And it's made its way to him. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now that's well seen too. Nuno Mendes. And it's Rijkaard. Pele. And here's Dembele. No, he's not going to get any further than that. Marquinhos did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Big chance! Rijkaard gets it clear. Rijkaard. Lopez. Now this could be a chance. Vermeer! And he looked എങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടും കേറില്ല the കേട്ടോ. assured keeper there. ഇങ്ങനെ കടിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കേറില്ല. Smile there. Substitution for Manchester United. Number 7. And we have our very first Dembele. corner. Number 11, Aguero. Number 16, Fermin. Coming on the field, number 15, Darwin Núñez. Nicely Number weighted 18, ball. Mbappe. That's tidy. Number 8. He's come in hard. Substitutions taking place. There will be 1 minute added time. Corner number 2 then. That's just playing it safe and simple. And that's it. Manchester United, pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately they take away nothing. Well, what are your thoughts on... Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, Hello, it might not everybody, feel and like that. welcome to today's The match. stadium is full of noise and Manchester energy. United This certainly against matters. Spain. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So we're very much on the way now.
Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. And what's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Rooney. Fermin. Can he get on the end of this? Now it's Aguero. That's just playing it safe and simple. Fermin. Some intricate passing, looking to progress the ball. Pelé. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Little pass back. Well, he just didn't have any support. That is lovely. Lopez. Shot a goal! Costa Curta. And here's the chance to counter. Can he get it through? That is good alertness. And it's Lopez. Now it's Aguero. Lopez. Oh, now here's an interesting matchup. Shot could be on. And the shot! Goal! Manchester United! Paavada. Manchester United take Paavadille the lead. guys. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. After 26 minutes is number 11, Sergio Aguero. Sergio Aguero. Sergio Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. against Manchester United. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. There's the whistle. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Rijkaard. Mateus. And Fermin. Neither of these two want to come off second best. And it's Lopez. Fermin will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Haaland. And he's managed to get free. Aims beyond the defence. Shot, surely! Goal! Barcelona! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other.
and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Manchester United finding themselves unexpected chance! And he's stuck it away! And that was his 20th goal for this team. I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. We're looking at a different game now. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Well read, and the danger is averted. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Mateus. Now it's Lopez. Oh, that's fabulous. Cross needs to be good. Vieira. Cristiano Ronaldo. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now this could... Can he finish? And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. Van Dijk with the clearance. Oh, he had to make that, and he did make it. And now they can spring out of defence. Now it's Cristiano Ronaldo. He has found a way through. It's Cristiano Ronaldo! That has ended up in no man's land. Played out wide. Pass is coming off in quick succession here. And this is Ronaldo. And that is expertly dealt with. Pele. Dembele. He's felt that, hasn't he? Added time. He's well positioned here. And the whistle goes for half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. What have we learned from the first 45 minutes? Manchester United really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message Come on, from the come manager on. will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. Substitution for Barcelona. Number 7, Cristiano Ronaldo. So we're into the Coming on second the field 45. is number 4, Gullit. Oh, shit. Knocks it into space. Rijkaard wants to run onto this. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Kaká going face-to-face with his great rival. Hey! And that's been Sure. intercepted. That was well played, well stopped. He's a sharp little ball here. Gives it back. Fermin unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Gullit. He's found a way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. This pass players മിസ്സാക്കുന്നടാ. There's no getting past him. It's really well defended. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Barcelona definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. It's loose, and there's a race for the ball. Rijkaard. Mateus.
That's a lovely, neat pass. Rijkaard is always looking to break lines. Oh, well played, well sorted out. And he was quick to react. Mateus. Some intricate passing, looking to progress the ball. Van Dijk makes the interception. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Now it's Dembele. Over to the right flank. Pele! Off the post! And another try! Bergomi gets it clear. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Oh, well played. Well, a few... Fuck And you, that will man. be the final act. Fuck So you, it's a man. middle Fuck you. square, both sides showing battling qualities, and neither same. willing to give in. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Manchester United We are certainly glad to had some inform you good that moments, today's Peter. matchday There were programs plenty of are available encouraging from spells stands that located more by should the have been gate. made of. I'm sure they will make fun. മതി മതി ലൈവ് മതി